भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Mantra number 4. तस्मै सहोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेति एतौ मे बहुधाः प्रजाः करिष्यत इति आदित्यो ह वै प्राणः रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत् सर्वम् यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः When the 6 rishis approached Pippalada Maharshi, the Guru, Kabandhi Katyayana, the first student, asked the first question, who is desirous of Brahma Jnanam? With the full qualifications, sadhana chatushtaya sampatti, they have approached the Guru and asked the question. The first question raised by the student is, how these beings are coming into existence? When that student asked the question, before that we saw that Guru, having observed their qualification, only allowed the student to ask the question. Having seen the qualifications of the student alone, the Guru asked. The Guru allowed the student to ask the question. When the student asked this question, Katyayana, Kabandhi Katyayana, then Maharshi tells, Pippalada Maharshi, Prajakamo vai Prajapatihi. Prajapatihi, in the 4th mantra, the Guru is answering, Rishi Uvacha. Pippalada Rishi Uvacha. 4th mantra.
the desire of creating the prajaha, prajakamo vai. So, kama is the criteria for creation. For any action, desire is the root. Without desire, no one can perform any action. Yatha kamaha tat kratuhu. Just as the desire, so the pravritti. So the praja kamo vai. In the desire of creating the people, praja kamaha. So therefore, kama is not a mistake or wrong. We have to understand that kama word itself, it connotes, in our mind a wrong impression. If it is a wrong impression, how the Prajapati Brahma desired to create, no? That's why in our culture, this kama desire, how even it is a kama devata. We have given devata special be Manmatha, the one who is the cause for all desires. Nowhere in any culture you can see this kama this much revered, respected. Positively it has its role in human being's life. Nowhere in the world, on the earth, presented this way. That is the uniqueness of Vedas. The desire is good. That kama is by itself is Bhagavan Swarupam. But that kama, how you are taking positively or negatively, or right way or wrong way, is in your hands. Bhagavan is not responsible for that. So how to handle that kama in a positive way, in a right way, dharmic way, in keeping with the Shastra. That kama, in keeping with that Shastra, any desire for that matter. So, this kama word we have to understand properly. Otherwise, it leads to so many problems. Many people think kama is the cause for all our problems, they say. Adharmik kamas only cause for our problems, not dharmika kamas. So, prajakamo vai. Prajapatike desire irukke. Brahmaji also has desire. Prajapatihi, Brahmaji, visualized. Satapo tapyata. By visualizing taptva, tapas taptva, midhuna mutpadayate. He has created first srishti. Midhuna srishtina. Pairs. What are the 5 stages of Srishti? Midhuna Srishti, first one. Loka Srishti, second one. Kala Srishti, third one. Anna Srishti, fourth one. Fifth one, Prana Srishti. So first he has created Midhuna Srishti. Midhuna means couples, dampatis. Who are they? Raimcha Pranan Cheti. Rai and Prana. Both of them he has created. These two, etau me bahuda praja karishyata iti. Let them create next generations. So he has created Rai and Prana, couple, a pair, those who are complementary each other. So there is not 2 separate entities. Rai and Prana are not both 2 separate entities. They are making one whole, WHOLE, one whole thing, whole creation. So anywhere to do anything, you require 2 complementary things. Without that, one is
one cannot do anything. Rai cannot do without prana, prana cannot do without Rai. What is that Rai? What is that prana? What is the importance of midhanam? So therefore, wife cannot say, I am great, I am only taking care of the family. Husband should not say, I am only taking care of the family, I am only great. நான் இல்லைன்னா நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. வைஃபு கூட நான் இல்லைன்னா நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இது புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். வாட் எக்ஸாம்பிள் we have given for that? 2 wings of the bird. பேர்டுக்கு 2 விங் எப்படி அவசியமோ, it cannot fly with 1 wing. So 1 wing comes and tells, see, I am great, because of me only bird is flying. And 1 wing come and say, எப்படி இருக்கும்? Another wing also cannot climb. Because of both of us only this bird is flying. Same way our whole family can go smoothly because of only both complementaries. இது இல்லைன்னா அது இருக்க முடியாது, அது இல்லைன்னா இது இருக்க முடியாது. Like day and night, birth and death, all these are complementary. Like that, so many things are complementary in this creation. In the 5th mantra, who is this prana? Who is this Ravi? Adityoha vai pranaha. Adityaha means Suryaha. Havai indeed, certainly. Pranaha means Shakti, Prana Shakti. Prana Shakti, then Raireva Chandrama. Rai means Chandrama, moon. Then what are they? What they do actually, both of them? Rairva etat sarvam yat murtam cha amurtam cha. Raihi, because of this Rai, who is that Rai? Chandrama. All these are created. Murtam, that which is Murtam, which has got a form. Murtam. Moon is said to be Raihi, sun is said to be Pranaha. They are created in the first creation. This is all superficial divisions, okay, superficial standpoint. We have to understand. Both of them, Murtancha, Amurtamcha. Murtamanna, Akaramanna, shape, that which has got a form. Murtam, that means gross and artham, sthulam. Whenever there is a form, it is gross. There is no form. Form means it is subtle, amurtam, formless. Yet amurtam, that which is subtle or formless, amurtam. That's why murti we say. When we worship the form, murti we say. People's name also they call it Rama Murti, Krishna Murti. Murti is a feminine gender actual. Murti. How Rama Murti can become a feminine? Krishna Murti can become feminine. Murti of Rama. Murti of Krishna he worships. So generally people they don't call Ram Murti, Krishna Murti nu koopidamata. R Murti anu R Murti nu koopiduvaan. SRK Murti anna. KRS Murti anna. Original name is Pumlingam. Murti is the Strilingam. So Murti they call. Nobody has time to call full name. To remember the Lord only we kept the full name. So generally we leave the whole full name. We call like that. So Murtamcha. The Murti, the Murtanlo the Murti vandade. From that only. Then Etat Sarvam Vai. All these, no? Etat Sarvam, these two. Whatever is Murtam, whatever is Amurtam, what is formed, what is formless, created by the sun and the moon, Sarvam, Etat Sarvam, all these are
Raihi eva. Tasmart murti eva raihi. So, whatever is Rai is the Karanam for Murta Padartham. So, whatever Padartha you see is what? Karyam? Rai only. Who is Rai? Chandrama. So, therefore, Karana Karya Abheda. We have to understand. Up to here, we saw in the last class how to essential nature we are seeing. What is the essential nature? That Adityaha, Suryaha, Adityohavai Pranaha. If a prana came out of Prajapati, Prajapatilanda prana has come. The prana is called the sun. So sun is called Adityaha. Therefore Hiranyagarbha is not different from the sun. Sun is not different from the Hiranyagarbha. Why? Hiranyagarbha is the cause. Sun is the effect. Which is sun? S-O-N, S-U-N. S-O-N kuda nama effect da. We are talking about S-U-N, sun. So, this whatever comes from this prana and Ravi, the effect, they are also totally, essentially Hiranyagarbha only. That's what mantra says. Essentially Raihi and Pranaha, Prajapati only. Karanatvat. Raihi Suryaha Prajapatyatmakam. That means what? Kasmat means Prajapatyaha Karyatvat. Rai and Prana are Prajapati Karyam. So, Rai and Prana are not different from Hiranyagarbha. This is what we have to understand. இங்கிருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணத அந்த பிரம்மம் அப்படி கண்டினியூ ஆயிண்டே வரும். அந்த த்ரெட் விடக்கூடாது. என்ன சுவாமினி இதெல்லாம் எதுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே? நம்ம என்ன பிரம்மன்னு விட்டுட்டு we are hanging to the names. Aditya, Rai, Chandran are nothing but names to that Brahman. From Brahman only this Prajapati has come. From Prajapati only Aditya, Rai, Chandrama, all these people came. People and vechkalame. Okay. So don't forget who is the main. And the Parabrahman ஞாபகம் இருக்கணும். ஏன்னா அது விட்டுட்டோம் என்ன ஆகும்னா we will carry away by the names and forms and then we will hook to your body name again. அதுக்குதான் இங்க இருந்தது அந்த த்ரெட் அப்படியே பிடிச்சுட்டே வரணும். ரோப் வே மாதிரி. ரோப் விடக்கூடாது. ரோப் விட்டுட்டு வே போயிடும் இல்லையோ. மாலையில கூட அந்த சூத்திரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மாலாந்தி. அந்த சூத்திரம் த்ரெட் போனா என்ன ஆகும்? இந்த மாலைங்கிற பேரே போயிடும். அதனால சூத்திரம் விடக்கூடாது, த்ரெட் விடக்கூடாது. வாட் இஸ் த த்ரெட்? பிரம்மன். அது பிடிச்சுட்டே பிரம்மசூத்திரம் வரைக்கும் போகணும். அதுதான் சூத்திரம். அந்த பிரம்மன் பிடிச்சுட்டே சூத்திரம் வரைக்கும் போகணும். இங்க போல என்னன்னா கதை மாதிரி ஆயிடும். இது இப்போ நான் சொல்ற பர்பஸ் எல்லாம் போயிடும். அதுதான் என்னோட பயம். பிரஷ்னோபனிஷத்து ரொம்ப லைட்டா இருக்கல, பரவாயில்ல, சிருஷ்டி தானே விட்டுடுவான். ஒரு வார்த்தை கூட விடக்கூடாது. until நிஷ்டா comes, never take it as granted. Okay. So therefore adityoha vai pranaha raireva chandramaha. Essentially, yet just as ghataha mrudatmakaha. ghataha color change ஆயிடுச்சு. ghataha mrudatmakaha. It is mrudatmakaha means what? Mrut karanatvat. இது மிருத் காரியம், not மிருத் காரியத்வாத், not காரணம். மிருத் காரியத்வாத் घटः மிருதாத்மகः. Similarly, chain, gold, ornament. Ornament is swarnatmakaha. Swarna karyatvat, because it is the effect of swarnam. Similarly, raihi chandra, raihi pranaha Prajapatyatmakam.
Prajapatyatmakamana Prajapatyaha Karyatvatana. So came from the Prajapati. So therefore, there is no difference. Names are different, but one and the same. This is the main point. This is the main point. Similarly, Prana is born out of Prajapati. So Prana is essentially Prajapati. So Rai also born out of Prajapati. So Prajapati, Rai is equal to Prajapati. Prana is equal to Prajapati. Therefore Rai is equal to Prana. Prana is equal to Rai. This is the equation. A is equal to B. B is equal to C. Therefore A is equal to C. Tadabhinnam, tadabhinnam, tadabhinna bhinnam ani varum. So nothing is there, sarvam brahmamayam. And அந்த வார்த்தை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு படிக்கணும். சும்மா வெர்பல் லிப் மூவ்மெண்ட் won't work. Verbal lip movement won't work. Moon is Raihi means moon and children. Chandramana. If moon is who? Since Rai is equal to Chandrama, Rai is Prajapati. Therefore, moon is what? Prajapati. Sun is what? Prajapati. Now, whom we are doing Namaskara? Prajapati. Indike Hindus are all doing Namaskara to the sun Priyarda. And the Prajapati are Brahman. That's Kankanda Daiva. Bhagavan, Surya, Bhagavan. If Priyarda, Suryan Bhagavan and Kupradaki Karanam Idida. Ed Upanishad Padikano, and the Varte Purinjikardike. But generally, people, Orthodox people, go outside and do Namaskara, Bhagavan, and Namaskaram Panduva, without understanding anything. After some time, what will happen? இன்னைக்கு ஒரு நாள் நமஸ்காரம் பண்ணல என்ன ஆயிடும் சொல்லி உள்ள வந்துடுவான். அதே இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் பிரம்மன் யூ டூ நமஸ்காரம் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தட் இஸ் கால்ட் மீமாம்சா. இதுதான் மீமாம்சம். என்ன புரியுறதா? மீமாம்சம் என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். பண்ற வேலையில ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும். நமஸ்காரம் பண்றேன்னா சூரிய பகவானுக்கு அந்த சூரியன் இஸ் ஆதித்யா, ஆதித்யா இஸ் பிராணஹா, பிராணஹா இஸ் பிரஜாபதி, பிரஜாபதி இஸ் பிரம்மன். தேர்ஃபோர் ஆர் பரபிரம்மனுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். இதுதான் சந்தியாவந்தனம்ல பண்றது. சந்தியாவந்தனம் எதுக்கு பண்ணணும்னு கேட்கறான். என்ன பண்ணணும்? சந்தியாவந்தனம் எதுக்கு பண்ணணும்? காயத்ரி எதுக்கு பண்ணணும்னா இது அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சாதான் பையனுக்கு சொல்ல முடியும். அப்பாவுக்கு தெரியாது, பையனுக்கு தெரியாது, புரோஹிதனுக்கே தெரியுமா தெரியுமா டவுட். ஏன்னா they do only chanting, they never try to study the meaning. That's why every ritual becoming mechanical. As long as mechanical you continue, there is any time a possibility you will drop. That's why all our children are not doing any sandhya vandanam, gayatri japam. இவளை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். காயத்ரி ஜப்பம் விடக்கூடாதுன்னு. இதுதான் பிரம்ம உபாசனை. காயத்ரி உபாசனை இஸ் பிரம்ம உபாசனை. புரிஞ்சதானே? பூனல் எதுக்குறான்னா டு ஸ்கிராச் மை பேக் சே இன்சல்ட். ஹவு மெனி பீப்புள் பிராமின்ஸ் தே தெம்செல்ஸ் ஆர் லீவிங் த த்ரெட் யக்னோபவீதம்னு போடுற வெளியில். அப்படியே எதுக்கு அனவசியம்னா மீனிங்லெஸ் தே ஆர் சேயிங். Why meaningless? They do not know the importance. Unfortunate thing. Very, very unfortunate. Every day, Trikala Sandhya Pandida Ahanam. Pandalanam, Prayasittam Pandanam. Maha Papam, Gayatri Japam, Edutitni, Sandhya Vandanam Pandaman Irikadadi, Maha Papam. Adi Tapassu Dane, Vratam Dane, Sandhya Vandanam Mantra Edukadadi, Vratam Adi. See the concept.
Where it is going? Parabrahman Swarupa. That means you are denying yourself. That Parabrahman you are ultimately. That's why there is no wrong in learning Western education. And the Western education என்ன மாதிரி பண்றது நம்ம மனசு என்னது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு டேஞ்சர் என்னது. எங்க படிச்ச என்ன எப்படி இருந்தா என்ன? ஆஹா அவ்வளவு ஈஸி இல்லையா? Very careful. They are the losers. That's why they are becoming more materialistic and there is no possibility of mukti. All this prescribed vidhi vihita karma pandida ahanam. Pannamale irukkakodadu. No excuse. Whatever is murtam is called is raihi, whatever is amurtam is called pranaha. This is the temporary vyavaharika division. Okay, now from 6th mantra onwards, 6, 7, 8 mantras, the topic is going to be about the pranasya sarvatmakatvam. Pranasya sarvatmakatvam. Upanishad used an indirect method here. Indirect means Upanishad never say pranaha is sarvatmakam. சொல்ல மாட்டோம். என்ன சொல்லுவான்னா உபனிஷத் ஆதித்யா இஸ் சர்வாத்மகா உபனிஷத் சேஸ். தட்ஸ் வை ஆதித்யோஹவை பிராணஹான்னு சொல்லிட்டு தென் இட் கோஸ் ஆதித்யா சர்வாத்மகா. பிராணம் தானே சர்வாத்மகன்னு சொல்லணும். the guru will take care of, he will give explain or she will give explain చెప్పి ఉపనిషత్ goes ahead. So it is our homework we have to do. This is the indirect method of teaching. That's why if you study yourself, no, certain things are taken it as granted and it புரியவே புரியாது. அதுக்கு தான் பரம்பரை. இதுதான் பரம்பரை லூப் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே பிடிச்சுட்டே வரணும். So Upanishad says Aditya is Sarvatmakaha from 6th mantra onwards. Upanishad says sun is everything. And என்ன அர்த்தம்? ஆதித்யோஹவை பிராணஹா. In the 6th mantram we will read. From there we can go to how the sarvatmakatvam subject comes. What this sunrise does. Sunrise, sun importance, the glory. Beautiful mantra here it talks about. We'll read the 6th mantra. Surya dvara pranasya sarvatmakatvam vadati shrutihi. That is the Acharya says. Surya dvara. Surya Bhagavan dvara pranasya sarvatmakatvam. Prana is sarvatmani. Yaar moolama solradana? Surya Bhagavan moolama namakku. Through Surya Bhagavan it is telling. This prana is sarvatmakam. Shrutihi vadati. We'll read that slow mantra, 6th mantra. Athaditya udayan yad prachim disham pravishati tena prachyan pranan rashmishu sannidhatte. Yadakshinam yad praticim yadudicim yadadham yadurdhvam yadantara dishaham yad sarvam prakashayati tena sarvan pranan rashmishu sannidhatte. Now what happens during Suryodayam is described here in this mantra. He said here, the rays of the sun gradually spread to all directions.
The races of the sun spreads to all the directions. Immediately we have to understand the prana is Aditya. Since Aditya rays are spreading, who is spreading? Prana is spreading. The pranic healing kalla enna karanam puriyadha ipo connection. Adilo Vedanla சொன்னது அதில் இல்லாத விஷயம் கிடையாது. சூரியனுக்கு பிராணிக்கு ஹீலிங்குக்கு என்ன கனெக்ஷன்? இங்கே எங்கேயோ வச்சுட்டு கை இப்படி வச்சுட்டு பிராணம் வருமா? வாட் இஸ் த சோர்ஸ்ன்னு பிரஷ்னோபனிஷத் பாருங்க. அவங்களுக்கு பிரஷ்னோபனிஷத்து இருக்குன்னே தெரியாது. தே ஆர் மேக்கிங் மணி, லாட் ஆஃப் மணி. எல்லாரும் வேதம் வச்சுட்டு தெரியாமலே கூட தே ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் வேதா. ஓகே, here the sunrise rises atha athana. Now Aditya, the sun, Udayan, having rise, the sunrise taken place, what he does, Udayan et prachim disham pravishati. Prachim disham means eastern direction. Eastern direction enters. When he enters at the eastern direction with his races, the sun Bhagavan enters. From there only he rises. By that races, by those races, Prachan Pranan Rashmishu Sannidhatte. These races of sun, what they do? Prachan Pranan, who are there in the eastern directions, all pranis, jivas. No, they are all there, that side, no, eastern direction. All those pranan, all those beings, he absorbs as though. Sannidhattena, he absorbs. Pranan sannidhatte. Rashmishu sannidhatte. By his races. By his races he absorbs or he enlivens them, he gives energy to them, and all these beings are nothing but Suryan. Inna Swamini, how can we become Suryan? Shastra says, no human being can... no people are there without sun. People are not there without sun. Yeah, Shastra says. Adipadi, we are eating food, grains, rice and eating. Sun or not, valla kodi irkalam. How food is coming? Food is also coming from the sun only. So what he does, sannidhatte and pranan. Sannidhatte means he energizes the people by giving the food. He absorbs the prana, he gives the prana, and all people are surviving because of only sun. That's why Surya Udaya முன்னாடியே நம்ம எழுந்திருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான். புரியுறதா? ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் us பிரம்ம முகூர்த்தங்கிறத மறந்துட்டோம். 5:30 மணி 6:30 மணி கூட போயிச்சுப்போம். வர 8 மணிக்கு எல்டர்ஸ், 10 o'clock யங்ஸ்டர்ஸ். அதுதான் இப்படி நம்முடைய பழக்கமா போச்சு. என்ன அந்த சூரிய பகவான் ரேசஸ் எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கல்ச்சர்ல பாருங்க. அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு அதுல. அதுதான் ரஷ்மிஷு சந்நிதத்தே. நாட் ஓன்லி ஒன் டைரக்ஷன், சேஸ் ஆல் டைரக்ஷன். எத் தக்ஷிணாம், சதர்ன் டைரக்ஷன். Yadu Dakshinam. When these races spread towards the southern side, southern direction, Yadu Dakshinam. Yat Pratichim, the western side, other side, he spreads the races. Same thing he does. Udichim, northern side. Adha, downwards. Adha, Patala lokas are there. There are so many lokas. The runs, the races pierce into the
downwards, lokas, into all pranis. In bhulmi also there are so many pranis. In ocean also there are so many pranis. Adhaha. Then yadu urdhvam, even upper lokas. The races are spreading. మహా అద్భుతం in the creation లోనే இந்த సూర్య భగవానుடைய శక్తి మున్నాడే in the body is nothing. This body is nothing. Everybody tries to go to moon, other planets. Nobody is even think of, imagine to go to sun. How much limitation we have got, imagine. Therefore this Aditya, Asau Aditya Ayam Purushaha in Taittiriya Upanishad also we saw. Ayam Purushaha, here itself, the Aditya is here itself, in Hridayam, Brahmaswarupam. That's why Sarvam Brahmamayam, Yellame Kadavulda, Ishwaranda, and Solaraki, Vedanda Pramana. Nama verbal adi solrome thavara puriyamale, adi purinchikittu sonna innu aanandama irukum. So, அசோ ஆதித்யா புருஷான்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இந்த ஆதித்யனை பற்றி சொல்லணும்னா சில உபனிஷத்து கோன்ட்டு அந்த சூரியோபனிஷத்துனே ஒரு உபனிஷத்தே இருக்கா. சூரியோபனிஷத்து இந்த பகவான் மேலே சூரிய பகவான் மேலே ஒரு உபனிஷத் சூரிய உபாசனை. ஆல் லோகாஸ் பீப்புள் ஆர் டிராவலிங் கிருஷ்ணகதி சுக்லகதி எல்லாமே சூரிய துவாரம் தான். சூரிய துவாரம் மூலமாக போகணும். ஸோ அத ஊர்துவம் அதஹ இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். Even Antaradishaha, Antaradisha in between, northeast, in the middle matter, east, south, north east, middle, all those directions also. Antaradishaha, corners of all the directions. Sarvam prakashayati. When this Lord Sun illumines all the directions, prakashayati means illumines. With those races, sarvan pranan rasmishu sannidhatte. He absorbs by spreading his races. Lord Sun absorbs in the form of races. All pranis he absorbs. Sannidhatte. Take into itself. That's why buddhi dhiyo yonaf prachodayat and chanadadagada. Because of that illumination, the one who illumines our buddhi. Because by pervading his races, he is allowing my body to survive. This body is surviving, because of that only I can do karma yoga, bhakti, gnana, everything. Ellame pannona and Surya Bhagavan moolama panna mudiyum. Adinale every minute we have to show our gratitude to the Lord Sun. Ingratitude irundha ella honna namakku phalam kadikadu. Gratitude we have to show every time. అందుకని సూర్య భగవానికి ఎర్లీ మార్నింగ్ నమస్కారం పండుంగో. సూర్య నమస్కారం అది పండుంగో. మిత్ర రవి భాను సూర్య ఖగ అని పేరెಲ್ಲ చొల్లి భగవానికి నమస్కారం பண்ணணும் ஹிருதயபூர்வகமா. சர்வ வியாதிகளெல்லாம் போயிடும்னு சொல்லியிருக்க. சூரியோபாசனம் பண்ணினா கண் வியாதி வராது, சரீரம் வியாதி வராது. அவ்வளோ சக்தி இருக்க சூரிய பகவானுக்கு. சாஸ்திரா இஸ் டெல்லிங். Therefore, at least get up before he is coming, and Shastra says, you have to finish all your puja and you have to welcome him. வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தால் they never allow the children to sleep after sunrise. It is great error. இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பழக்கம் வைக்கணும். My mother used to shout us. சின்ன வயசில் they used to shout. Morning we used to shout at them. Why you are shouting? So what they do, parents, father, mother, they used to get up. In my house, father, mother used to get up at 4 o'clock. And they start taking snanam, bath பண்ணும்போது ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணுவா. Where you will sleep?
Go on doing puja, money அடிச்சுட்டே இருக்கும், சங்கம் ஊதிண்டே இருப்பா, பூஜை மந்திரம் நடக்கும், தூக்கமாக வரும். இங்கே ஸ்லோலி வில் கெட் அப். இதுதான் வேலை வீட்டில் டெய்லி. இப்படி பழகி 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 என்ன ஆகிடும்னா, இங்கே நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ ஓன்ட் ஸ்லீப். உங்களுக்கு அறியாமலே யூ வில் கெட் அப். 4:30 you will get up. This will become natural. So knowing that how that Lord Sun spreads his races, and that pranis are all are rashmisu sannidhate, means he absorbs. Absorbs means what? Here not taking the prana, making them to survive, illumining the whole world. That's why sun Bhagavan இல்லைன்னா எல்லாமே இருட்டு தானே, இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டு தானே. இப்போ நம்ம இமேஜின் பண்ணுங்க, சூரிய பகவான் இல்லாத ஒரு உலகம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. சூரிய பகவான் இல்லாத ஒரு உலகம் யோசிச்சு பாருங்க. அதுனா இருக்கும்போது அந்த வேல்யூ தெரியாது. அம்மா அப்பா பக்கத்தில் இருக்கும்போது வேல்யூ தெரியாது, தூரமாக இருந்தால் வேல்யூ தெரியும் மாதிரி. பாப்போம், அவர் ஸ்ட்ரைக்கே பண்ணாமலே வந்துட்டே இருக்கார், அதனால நமக்கு வேல்யூ தெரியாது. ஓகே, ஏன்னா பகவானோ கருணாமயுடு, ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் கம்பேஷனேட். நம்ம எவ்வளோ தவறு பண்ணால் கூட ஹீ ஃபர்கிவ்ஸ் அஸ். அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு. அதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் வியாதிகள்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான். காலையில் எழுந்துட்டு இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பூஜா புனஸ்காரம் விட்டுட்டு ஓடி 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 ஆஃபீஸுக்கு போகிறாங்க. பல்லு கூட சரியாக வாஷ் பண்ணிக்காமலே, சரியாக சாப்பிடாமலே, சுத்தம் பண்ணிக்காமலே உடம்பெல்லாம் போனால் வியாதி வராமலே என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. அதுதான் பூஜா புனஸ்காரம்னது எவ்வளவு அவசியம்னது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நல்ல பழக்கம் இருந்தால் தான் குழந்தைங்களுக்கு கூட நல்ல பழக்கம் வரும். அது நீங்கள் போய் சும்மா கத்துண்டு பிரயோஜனம் கிடையாது. நீங்கள் பண்ணி பாருங்க அப்படியே வீட்டில். யூ வித்தவுட் ஓப்பனிங் யுவர் மவுத் தே டு. திஸ் ஆர் ஆல் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் 10-15 years வர்றீங்கன்னா, சொன்ன பேச்சே கேட்கறது இல்லை சுவாமினி, சொன்ன பேச்சே கேட்கறது இல்லை. இது மீனிங்லெஸ் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ நெவர் அக்ரி வித் தட். எதுக்கு சொன்ன பேச்சு? சில பேச்சு எதுக்கு? யூ லிவ், பி அன் எக்ஸாம்பிளரி. யூ லிவ், தே வில் ஃபாலோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மந்த்ரா. சயேஷ வைஸ்வானரஹ விஸ்வரூபஹ பிராணோக்னிருதயதே ததேதத்ருச்சாப்யுக்தம் சஹா ஏஷஹ. சஹா, தட் ஆதித்யஹ, ஏஷஹ, திஸ் pranah. That Aditya is this prana. Who is this prana? This prana which is created by Prajapati. That Aditya, ஆதித்யோகமை பிராணஹன்னு முன்னாடி மந்திரம்னு சொல்லியிருக்கா. இப்போ என்ன சொல்றேன்? சஹா, தட் ஆதித்யஹ, ஏஷஹ பிராணஹ. This pranam only. And Vishwarupaha, Vaishwanaraha, all these are the names. Vishwa, Vaishwanaraha. இந்த சன் பகவானுக்கு இத்தனை பேர் இருக்கு. வைஸ்வானரஹ, விஸ்வா means all, naraha means human beings. Who is Vaishwanaraha means who is in all beings. Vaishwanaraha. Suryaha is in the form of all beings. Vaishwanaraha. That's why Suryaha means what? How the derivation has come. Shushtuhu ईर्यते प्रेरयते प्रेरयति सर्वान् इति सूर्यः. सुष्टुः ईर्यते प्रेरयति, द प्रेरणा कर्ता, that which is activates everyone. अर्थम प्रेरयति सर्वान्.
அதுக்கு தான் சாயங்காலம் வந்த உடனே நமக்கு தூக்கம் ஏன் வருதுன்னா பகவான் இல்லை, சூரிய பகவான். ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஃபீல் ட்ரௌசி இன் த நைட், யூ கோ டு ஸ்லீப். ஸோ டே டைம் தூங்கி பாருங்க, ரொம்ப நேரம், ஒரு 6 மணி நேரம் தூங்க முடியுமா? யாரா மூலமா 20 minutes தூங்குறதுக்குள்ள you will get up immediately. You cannot sleep when the sun shines at 12 o'clock, 2 o'clock. You cannot go to deep sleep hours together. அதே நைட்டுன்னா நல்ல ஸ்னோரிங், you can sleep nicely. That is why daytime very active. இப்போ என்ன ஆச்சு, நம்ம குழந்தைகள் எப்படி ஜாப் பண்றான்? நைட் டைம் they are active, டே டைம் இதுதான் சைக்கிளுக்கு எகெயினிஸ்டா, கிரியேஷன் சிருஷ்டி சைக்கிளுக்கு எகெயினிஸ்டா போடுறது இதுதான். இந்த உடம்பு எப்படி என்னது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, இந்த நாட்டில் யாருமே நைட் டைம்ல வேலை பண்றது கிடையாது, டே டைம்ல தான் வேலை பண்ணணும். இந்த பிரிட்டிஷ் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆல் வெஸ்டர்ன் கம்பெனிஸ் ஷிஃப்ட் சிஸ்டம், எல்லாரும் நைட்ல போய் பண்ணணும். அதுதான் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸு, தட் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் வந்த உடனே, இன்சோம்னியா வந்த உடனே என்ன ஆகும், ஹோல் சிஸ்டம் வில் பி எஃபெக்டட். பணம் பார்த்துக்கிறானே தவிர இது எகென்ஸ்ட் டு த நேச்சர், எகென்ஸ்ட் டு பகவான்ஸ் கிரியேஷன் தெரிய மாட்டேங்கிறது. நீங்க என்னென்ன சொல்லுங்க சுவாமி, அந்த பணம் முன்னாடி இதெல்லாம் இது ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு நஷ்டம்? உடம்புக்கு தான் நஷ்டம். தூங்க வேண்டிய டைம்ல தூங்காமலே, வேலை பண்ணுற டைம்ல தூங்கிட்டே இருந்தா நான் எப்படி என்ன இருக்கும்னா, யூ கேனாட் பி அன் எஃபிஷியன்ட் எஃபெக்டிவ் பர்சன். தட்ஸ் வை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் சன்ரைஸ் டைம், தேர் டைமிங்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். லெட் தெம் ஒர்க் தேர் இட் செல்ஃப், லெட் அஸ் ஒர்க் ஹியர் இட் செல்ஃப். இப்போ என்னாச்சுன்னு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுது, அதுதான் ப்ராப்ளம். அதனால நைட் டைம் ஷிஃப்ட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் நம்ம கிடையவே கிடையாது. ஆக்சுவல் ஏதோ இம்பார்ட்டண்ட் பொசிஷன்ஸ், ரயில்வேஸ், சம் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ், எங்கேயாவது அது கண்டிப்பாக பண்ணிதான் ஆகணும். எமர்ஜென்சிக்கு டாக்டர்ஸ், சம் எமர்ஜென்சி வார்டு, பிராணத்துக்கு உயிருக்கு ஆபத்து, அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துல தவிர இந்த ஜாப், ஆஃப்டர் ஆல் ஜாப் கூட, கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கு கூட நீங்கள் போய் நைட்டு போய் பண்ணுறேன்னா இட் இஸ் நாட் குட். வைஸ்வானரஹா சூர்யா prerana karoti, the one who enlivens, Vaishwanaraha, or Virat you can call, refer to all animate beings. Then Vishwarupaha, Vishwani Rupani, Yasya Sahana, who is in the form of everything. Vishwarupaha, refer to all inanimate beings. விஸ்வரூபா, எல்லாமே ஃபார்ம்ஸ், எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு திங்ஸ், இது கூட விஸ்வரூபா, எல்லாமே எல்லா ரூபங்களும் பகவான் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த ஒன் ஹூ இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ் இஸ் வைஸ்வானரா. ஒன் ஹூ இஸ் இன் ஆல் திங்ஸ் இஸ் கால்ட் விஸ்வரூபா. அதுக்குதான் விஸ்வரூப தர்ஷன யோகன்ல கூட we are studying. Everything is Bhagavan only. Another name, Vishwarupaha is the second name. Third name is, for Surya, is Pranaha, life of all beings. Pranaha. So, நமக்கு உள்ள இருக்கிற பிராணம் கூட அந்த சூரிய பகவான் தான். இந்த பிராண is Surya Bhagavan only. That's why another name for Surya is Pranaha. Another fourth name is called Agnihi. Divisthaha Agnihi Suryaha. Agni, భూమిలో భూమి మీద இருக்கிற అగ్ని ఒన్ను, అదికి అగ్ని అని పేరు. இதே அக்னி அந்த ஆகாசம் திவில இருந்த இன்டர்மீடியரி லோகாஸ்ல சூரியன், அந்த அக்னி பேர் என்ன? சூரியன். So you are seeing Agni only. How much power, see? It is for Westerners, non-materialistic people, அது ஒரு solar energy. We never look at that as a solar energy, but it is the life giver for us. Life giver. That who enlivens us. This is our concept. This is our
perception towards the Lord's Son. That's why we never try to do experiments on the nature. We never try to conquer the nature. நம்ம அந்த காங்கரிங் த நேச்சருங்கிறது வேர்டே மகா இட் இஸ் காட் எ லாட் ஆஃப் ராங் கொனேட்டேஷன். சயின்டிஸ்ட் ஆல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வி ஆர் ஆல் காங்கரிங் த நேச்சர்ன்னு சொல்லுவா. காங்கரிங் த நேச்சர் மீன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் பாத்தாளம்னு அர்த்தம். அந்த வேர்டு வந்தாச்சுன்னா யூ ஆர் டிக்கிங் யுவர் ஓன் கிரேவ். விழுந்துட்டா என்ன அர்த்தம்? half 1/3/4 விழுந்துட்டான். இப்போ பொல்யூஷன் பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி என்னென்னமோ சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிட்டு அங்கே எப்போ கீழே விடுமோ அதே தெரியாது. துண்டு துண்டாக கீழே விடுறது யார் தலைமையில் விடுமோ எப்போ விடுமோ தெரியாமலே ஸ்கை லேபு இந்த லேபுன்னு எல்லாம் நல்லா விழுறது இல்லையோ. இந்த காஸ்மிக் ஹார்மோனியில் அந்த குளோபல் வார்மிங் இப்போ பாருங்க, குளோபல் வார்மிங் இதெல்லாம் யார் பண்ண பாப்போம்? இந்த ஹியூமன் பீயிங் சயின்டிஸ்ட் பண்ண பாப்பம் தான். சிலா பாப்பம் தலா கரிட்டடுன்னு சொல்லி தெலுங்குல சொல்லுவான். யாரோ பண்ண பாப்பத்துக்கு எல்லாரும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அதான் வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாமே பொல்யூஷன் பண்ணி இந்த ஃபயர்னே ஆகாசத்தை பொல்யூஷன் பண்ண முடியல. அதிக முடிஞ்சா கூட பண்ணிடுவான். அதுதான் வி ஆர் சஃபரிங். என்ன இல்லை தப்பான இந்த நேச்சர் காங்கரிங் அண்ண வேர்டே வரக்கூடாது. அந்த நேச்சர் கூட ஒற்றுமையாக போகணே தவிர அதில் இருக்கிற மகத்து சக்தின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு எனக்கு இதுதான் என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ்ன்னு இப்போ சொல்கிறோம். எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லியிருக்க முன்னாடி இந்த ட்ரீஸ், மவுண்டெயின்ஸ், ரிவர்ஸ், சன், மூன் அதில் நீ ஒரு பார்ட்னு புரிஞ்சுக்கோ. நெவர் கோ அகேன்ஸ்ட் டு த நேச்சர். போனியோ அவ்வளோதான், யூ கேனாட் கம் அவுட்னா. Be careful. Agnihi. Tad richa bhyuktam. That alone said by our Rig mantra. Suryaha is the content of mobile and immobile. Charam and acharam. Murtancha jonamilyo adida. We have to understand. So now Brahmana portion. Richa bhyuktam. Abhyuktam means is said. What is said? The followed Rig mantra, that is in the 8th mantra, it is called Rig mantra. Richa means by the Rig Veda anartham. Richa. Rig, Richo, Richaha. Richa means Tritiya Ekavachanam. Richa by the Rig mantra, mantrena ityarthaha. What is said? Tat etat. This particular idea. What is that particular idea? This prana alone is Aditya alone is prana. That Aditya alone is called Vaishwanaraha, Vishwarupaha, Pranaha, Agnihi iti. This idea said in ரிக்வேதா மந்த்ரா. பிகாஸ் திஸ் இஸ் பிராமணோபனிஷத். பிராமணோபனிஷத் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? எப்பவுமே இதி இது சொல்லும். இதி என்ன உபனிஷத்து மந்திர பாகத்தில் சொல்லியிருக்கான் இப்படி பிராமணோபனிஷத்து எக்ஸ்பேண்ட்ஸ். அதான் வாட் இஸ் தட் மந்த்ரா? வில் ரீட் 8th mantra. விஸ்வரூபம் ஹரிணம் ஜாதவேத சம்பராயணம் ஜோதிரேகம் தபந்தம் சஹஸ்ரரஷ்மிः சததா வர்த்தமானः பிராணா பிரஜானாமுதயத்யேஷ சூர்யः. So you are studying Rigveda now. வேதம் படிக்கணும்னா இதுதான் படிக்கிறது. இது ரிக்வேதம் படிக்கிறோம். அதில் இருக்கிற மீனிங் வேர்ட் டு வேர்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு you cannot go out of that. You cannot. Once you know the meaning, that is the only way you can follow lifelong, so that you will get full benefit.
So once you are mature enough to understand the meaning, you are supposed to learn the meaning, not Parayanam. That's why I never encourage Parayanam. Puriyarda? You are not that age group to learn Parayanam. Parayanam age is over. சின்ன வயசுல தான். எப்போ 13, 12, 10, 8 வயசுல புரியாது, மீனிங் புரியாது, இன்னும் இன்டலெக்ட் வளராது. அப்போ புத்தி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் த மீனிங். அந்த டைம்ல மீனிங் சொல்லக்கூடாது. அந்த டைம்ல என்ன சொல்லணும்? பாராயணம் தான், சாண்டிங், ரெசிடேஷன் ஓன்லி. அந்த ரெசிடேஷன் மனசுல மனப்பாடம் பண்ணதுனால மீனிங் சொல்லும் போது ஒன்ஸ் 15, 16 வருஷம் வரும்போது மீனிங் சொல்லுவோம். நான் இது படிச்சிருக்கேன் அப்படியெல்லாம் மீனிங் சொல்லும் போது ஆனந்தமா இருக்கும். இப்போ 40 வருஷம் 50 வருஷம் வந்து எனக்கு பாராயணம் சொல்லி கொடுங்க, பல்லெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கேன் ஏற்கனவே. தப்ப நீ சொல்லலை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஹியர். அந்த வேதம் ஸ்வரம் சொல்லணும்னா யூ ரிக்வயர் இன்டாக்ட் பாடி. கண்டம் அது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து சொல்றதுக்கு இங்கே முதுகு வலி வருது. இப்பவே என்னதான் பாராயணம் பண்ண போறேன்? பாராயணம் பண்ணி இப்ப பாராயணம் பண்ணி எப்போதான் புரிஞ்சு லைஃப் வில் கோ வேஸ்ட். அது ஒரு பைத்தியம். பாராயணம்னா இப்போ நிறைய பேர் நான் வேத பாராயணம் கற்றுக்கிறேன், வேத பாராயணம் ஏதோ கற்றுக்கோப்பா, இந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கு போகாமல் இந்த பாராயணம் அது பரவாயில்ல. That is secondary. That's why we never encourage Veda Parayana. A person is interested in meaning. If he is able to understand, he has got a capacity, no need of Parayana. The Parayana should culminate into meaning. மீனிங் தெரிஞ்ச வேண்டிக்க வயசுல வந்து பாராயணம் చెప్పి சுத்திண்டே இருப்பான். எனக்கு மீனிங் வேண்டாம் சுவாமினி, எனக்கு ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சாண்டிங் வேணாம் சொல்லுவாங்க. கிளாஸுக்கு வரேன்னா மீனிங் என்ன, சில பேர் எனக்கு மீனிங் தான் வேணும்னு சொல்லுவான். பாராயணம் தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, కానీ மீனிங் தெரியாமலே இருக்கக்கூடாது. இப்போ பாராயணம் தெரியறதுனால தான் உங்களுக்கு கஷ்டம். அதுக்கு தான் ரெண்டு வாட்டி சொல்லி வைக்கிறேன். எவ்வளோ கிளாஸில் 15 நிமிஷம் ஆகுது. அதுக்கு கூட சில பேர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறான். ஏன்னா அந்த சாண்டிங் பண்ணாத இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறதுக்கு யூ வில் சர்ச் எங்கெங்க என்ன மந்திரம்னு புரியவே புரியாது. அப்போ ஏன்னா கணிசம் 2 வாட்டி அதை படித்தா 15 நிமிஷம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த மனசுல கொஞ்சம் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அந்த மந்திரம். so that you can immediately get the meanings. so vishwarupam harinam. Harinam means harihi, rashmihi atyardha. rashmihi enna raihi en artham. அந்த ரை யாரோ இவ ஹரிணம், அதேதான் ஹரிணம். ரஷ்மிமந்தம் சமுத்யந்தம் தேவாசுர நமஸ்கிருதம். ஆதித்ய ஹிருதயம்ல வரதெல்ல இதுதான். கணிசம் ஆதித்ய ஹிருதயாவது படிக்கணும். ஸோ ஹரிணம் மீன்ஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் வித் ஃபுல் ஆஃப் ரேசஸ். தென் ஜாத வேதசம், த ஒன் ஹூ இஸ் omniscient. jatam jatam vetti iti jatavedah. tam jatavedasam. jatavedaha, one who is illumining all. For us, this is Surya Devata. We never see as Devata only. அந்த தேவதால சைத்தன்யம் பார்க்கிறோம். அதுதான் இன்டென்ஷன். ச யஸ்சாயம் புருஷே யஸ்சாசாவாதித்யே ச ஏகஹ ச ய ஏவம் வித். தைத்திரியம். தேயஸ் சதா சவித்ருமண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண. சொல்லணுமா? உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ இது இந்த சந்தியாவந்தனில் வந்து தியான ஸ்லோகங்கள். அந்த தியான ஸ்லோகங்கள்ல இதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம். we are meditating. So the whole mantra we'll see in the next class how that mantra runs. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.